আজকে আমরা 2022 সালের সিসি 9-এর কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো শেষ করব। প্রথমে বলে রাখি, আজকে যারা হয়তো আমার এই ভিডিওতে নতুন বা এর আগেও দেখেছো, আগের ভিডিওতে আমি বলেছি যে সালের কোশ্চেনগুলো আমার অনেক আগে থেকেই সেগুলো দেওয়া আছে চ্যানেলে। তো তোমরা সেই প্রশ্নগুলো দেখে নিতে পারো, লিখে নিতে পারো খাতাতে। এখন আমি তো প্রশ্নগুলোও সদ্য লিখে দিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, কিন্তু আমার আগে থেকে দেওয়া আছে সব প্রশ্ন। আগের দিনের মতোই 2 মার্কসের প্রশ্নগুলো আমরা কমপ্লিট করব। প্রথম প্রশ্ন, হোয়ার ইজ টিন্টন অ্যাবি? হোয়াট ডাজ ওয়ার্ডসওয়ার্থ মিন বাই স্পোর্টিভ উড রান ওয়াইল্ড? Tintern Abbey is located on the banks of the River Wye in Wales. When Wordsworth says, "Sportive would run wild" in lines composed a few miles above Tintern Abbey, he refers to the playful, untamed growth of the trees and vegetation in the woods. The phrase captures the natural, unrestrained beauty of the landscape around the abbey. Second প্রশ্ন, to them I may have owed another gift. Briefly describe the gift that Wordsworth refers to in his lines composed a few miles above Tintern Abbey. In Tintern Abbey, the gift Wordsworth refers to is the deeper, more mature understanding and appreciation of nature that he has gained over time. This gift includes the ability to see nature not just with physical joy, as he did in his youth, but also with a profound sense of peace, spiritual insight, and connection to the broader world. Nature now provides him with solace and inspiration, helping him cope with the challenges of life. In Xanadu, did Kubla Khan a stately pleasure dome decree? Who was Kubla Khan and where is Xanadu situated? Kubla Khan, also spelled Kublai Khan, was a Mongol emperor and the founder of the Yuan dynasty in China. He was the grandson of Genghis Khan. Xanadu, also known as Sangdu, was Kublai Khan's summer capital, located in Inner Mongolia, China. In Coleridge's poem, Xanadu is depicted as a mystical and luxurious place, symbolizing the emperor's power and grandeur. পরের প্রশ্ন, it was an Abyssinian maid. Why do you think Coleridge mentions an Abyssinian maid in his poem Kubla Khan? Coleridge mentions an Abyssinian maid in Kubla Khan to evoke an exotic and mystical image that adds to the dreamlike quality of the poem. The Abyssinian maid, with her song of Mount Abora, represents a source of inspiration and creativity. Coleridge uses her as a symbol of the poetic imagination, something beautiful, elusive, and otherworldly that he longs to recapture but cannot fully grasp. পরের প্রশ্ন, for he calls himself a lamb. Who is referred to here? Why does he call himself a lamb? In Blake's poem The Lamb, the reference is to Jesus Christ. He calls himself a lamb to symbolize his innocence, purity, and role as the Lamb of God in Christian belief. Next, softest clothing, woolly bride. Explain briefly the significance of this line from Blake's The Lamb. In Blake's The Lamb, the line softest clothing, woolly bride describes the lamb's soft white wool. This imagery symbolizes purity, innocence, and gentleness. It also reflects the protective and nurturing aspects of nature and by extension the divine care and love that the lamb as a symbol of Jesus embodies. Next প্রশ্ন, what the hand dare seize the fire. What does Blake mean by this line in The Tiger? These questions suggest that or what could have the courage and power to create something as fierce and powerful as the tiger.
The fire symbolizes the tiger's intense energy and fearsome nature, and the hand refers to the creator who dared to craft such a formidable being. Blake is pondering the audacity and strength required to bring such a terrifying and awe-inspiring creature into existence. Next, what does the question, "Did he who made the lamp make thee?" suggest in Blake's poem The Tiger? In Blake's The Tiger suggests a contrast between the gentle, innocent nature of the lamp, symbolizing goodness and purity, and the fierce, powerful nature of the tiger. Blake is questioning how the same creator could be responsible for making both such different creatures, implying a contemplation of the duality of creation, how both innocence and ferocity can coexist within the same divine design. পরের প্রশ্ন দেখো, how does the child in the chimney sweeper from the songs of innocence differ from his counterpart in the poem of the same title from the songs of experience? In Songs of Innocence, the child in the chimney sweeper is hopeful and finds comfort in dreams of a better afterlife. In Songs of Experience, the child is disillusioned and angry, recognizing the injustice and hypocrisy of his situation. Why is Napoleon called the conqueror and captive of the earth by Lord Byron? Explain briefly. সংক্ষেপে বর্ণনা করতে বলেছে যে লর্ড বাইরন কেন নেপোলিয়ানকে কনকারার অ্যান্ড ক্যাপটিভ অব দ্য আর্থ বলেছেন। লর্ড বাইরন কলস নেপোলিয়ান দ্য কনকারার অ্যান্ড ক্যাপটিভ অব দ্য আর্থ to highlight the irony of his rise and fall. Napoleon was a powerful conqueror who dominated much of Europe, but after his defeat, he became a captive, first on Elba and then on Saint Helena. This phrase reflects the contrast between his former glory and his eventual imprisonment. 2019 সালে যখন আমরা কমপ্লিট করলাম সিসি 9 পেপারটা, তখনও কিন্তু চাইল্ড হারলোড পিলগ্রিমেজ থেকে এই কোশ্চেন কিন্তু কমন পেয়েছিলাম, কনকারার অ্যান্ড ক্যাপটিভ অব দ্য আর্থ যে প্রশ্নটা। তাই সালের কোশ্চেনগুলো করলে কিন্তু অনেক শর্ট কোশ্চেনই কমন পাওয়া যায়। হোয়াট ডাজ সেলি মিন বাই ওয়াইল্ড স্পিরিট, হুইচ আর্ট মুভিং এভরিহোয়ার, ডেস্ট্রয়ার অ্যান্ড প্রিজার্ভার? প্রশ্নটার মানে হচ্ছে শেলি এখানে ওয়াইল্ড স্পিরিট বলতে কি বুঝিয়েছে, যেটা প্রিজার্ভও করে আবার ডেস্ট্রয়ও করে। In Ode to the West Wind, Shelley refers to the west wind as a wild spirit that moves everywhere. By calling it both a destroyer and preserver, Shelley highlights the wind's dual role in nature. It can bring destruction through storms and decay, but also fosters regeneration and renewal by spreading seeds and influencing new growth. This reflects the wind's powerful and transformative impact on the natural world. To whom is Canto the Third of Childe Harold's Pilgrimage addressed and why? এই প্রশ্নটাও কিন্তু আগের সালে ছিল যে ক্যান্টো দ্য থার্ডে বাইরন কাকে উদ্দেশ্য করছে, কার উদ্দেশ্যে ক্যান্টো দ্য থার্ডটা লিখছে। In Childe Harold's Pilgrimage, Canto the Third is addressed to Lord Byron's daughter or his absent daughter Ada Lovelace. Byron addresses her to express his affection and regrets and to reflect on his own life and the changing world around him. This personal address emphasizes his deep feelings for her and his desire to convey his thoughts and emotions to her. Next প্রশ্নটা দেখো, what does the inscription on the pedestal of the broken statue of Ozymandias in Shelley's poem of the same name signify? In Shelley's poem Ozymandias, the inscription on the pedestal of the broken statue reads, "My name is Ozymandias, King of Kings.
Look on my works, ye mighty, and despair. This inscription signifies Ozymandias' arrogance and pride, boasting of his great power and achievements. However, the surrounding ruins and desolation contrast sharply with his claim, highlighting the impermanence of human glory and the ultimate futility of such pride. Oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep, delved earth. Why does Keats seek a draught of vintage? In Ode to a Nightingale, Keats seeks a draught of vintage, a drink of old wine, to escape the realities of life and experience, a sense of timelessness and pleasure. He imagines the wine as having been aged in the earth, symbolizing a connection to the past and an idealized state of bliss that contrasts with the transient nature of human existence. The wine represents a way to transcend the present and savor a deeper, more enduring form of joy. 2 মার্কসের এটা শেষ প্রশ্ন। Close bosom friend of the maturing sun. Why is autumn considered to be a close friend of the sun? In Ode to Autumn, autumn is considered a close bosom friend of the maturing sun because it benefits from the sun's warmth and light, which are crucial for ripening and harvesting crops. The close relationship between autumn and the sun symbolizes how the season relies on the sun's energy to bring about its bounty and beauty, reflecting a harmonious connection between them. কয়েকটা কথা বলে রাখি, এমনই ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে। আমি চাই না যে ভিডিওগুলো এতটা বড় হোক, কারণ সামনে তোমাদের পরীক্ষা আছে। প্রশ্নগুলো তার উত্তরগুলো দেখতে গেলে এতটা সময় ভিডিওর পিছনে দিলে পড়ার সময়টা অনেকটা কমে যাবে। তাই যতটা সম্ভব শুধুমাত্র কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো বলে দেওয়া, সেটাই আমি চেষ্টা করছি, বাড়তি কোনো কথা না বলে। কিন্তু লাস্টে এখানে কয়েকটা কথা বলি, যেটা হচ্ছে CC9 পেপারটাতে যেহেতু অনেক চ্যাপ্টার আছে, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকেই কিন্তু শর্ট কোশ্চেন প্রায় আসছে, অন্তত একটা দুটো করেও কিন্তু আসছে। তাই কবিতাগুলো কিন্তু ভালোভাবে তোমরা পড়ে রাখবে। আর চাইল্ড হার্লোতে যেহেতু অনেকটা বড়, আবার একটু কঠিনও বটে, তো সেখান থেকে মিনিমাম দুটো তোমরা কোশ্চেন অ্যান্সার ইয়ারের কমপ্লিট করলে দেখতে পেলে যে দুটো প্রশ্ন আসছে। তো সালের কোশ্চেনগুলো এখান থেকে করো, আর বাদবাকি কবিতাগুলো কিন্তু তোমরা পুরোটাই পড়ো। আর এই পেপারটা তো তোমরা দেখলে যে মোট 15টা প্রশ্নের মধ্যে প্রায় 10টার বেশি প্রশ্ন লাইন তুলে দিয়েছে, কবিতা থেকে লাইন তুলে দিয়েছে। তাই লাইন তুলে প্রশ্ন আগের পেপারটাতে দিয়েছিল, অতটাও নয়, কিন্তু এই 2022 সালের পেপারটাতে অনেকটাই বেশি। তাই কবিতাগুলো ভালো করে পড়ো, তাহলে লাইনটা দেখলে বুঝতে পারবে যে না এটা কোন কবিতার অংশ। আর অনেক দিন ধরেই তোমরা বলছো CC9 আর CC10টা থেকে যদি 5 নম্বরের সাজেশন দেওয়া যায়, আমি সেগুলোই করছি, সেগুলোরই করার চেষ্টা করছি। তার আগে বড় প্রশ্নটা তো আমাদের হয়ে গেছে 3টে পেপারের, শর্ট প্রশ্নটা একটা পেপারের 3টে ইয়ারেরই কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই ইয়ারেরগুলো কমপ্লিট করে নিই, মাঝে আমি সাজেশনের ওটা দিয়ে দেবো। তাই আমি যেগুলো দিচ্ছি আর তোমাদের কাছে যেগুলো স্টাডি মেটেরিয়ালস আছে, তোমরা সেগুলো পড়তে থাকো, আমি ঠিক ওগুলো দিয়ে দেবো, তোমরা এখন শুধু পড়ে যাও। ঠিক আছে, ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম।